Begins now. We are live from Two Rivers Mall in Nairobi County, and our discussion today, you've actually kicked it off by showing some of the numbers, some of the worrying statistics about the police service. Now I want to take you back to 2016, where a survey by Transparency International Kenya showed that 27% of Nairobians and 22% of residents of Kisumu County were afraid to approach the police if they had a problem that required intervention. What do those numbers look like in 2019? Well, no one has carried out a survey yet or revealed that data to the public, but what we know is that over the last 2 weeks or so, the police have been on the hot seat. At least 50 police officers suspected, some even charged with various offenses. Why is this happening? What are the solutions? And what do those who have been affected have to say? That's why we're having our special town hall here today to have that particular discussion. Let me introduce my panel before our audience also get a chance to speak. From the far right, we have George Morara, the Vice Chair of the Kenya National Commission on Human Rights. Welcome to the program. Right next to him, we have Charles Owino, who, for purposes of this discussion, will call him as the police spokesperson, although he handles corporate communication amongst other duties within the police service. Charles, karibu sana. We also have Tabitha Mwangi, the head of security program at the Center for International and Security Affairs. Tabitha, welcome. Thank you. And last but not least, Peter Kiama. He's an executive director with the Independent Medical Legal Unit. And remember, you can weigh in on this discussion. 22423 is the SMS line, and the hashtag is Monday Report. But before we hear from our panel, our audience has lots to say, and Mashrima can take them through that right now. Mashrima. Na Waihiga, kama kawaida hapa tuna wale ambao wameathirika, kuna wale ambao wako na mazuri ya kusema kuhusiana na mada yetu ya hii leo, na tunataka kuanza na wale ambao wameathirika. Nataka tukumpatie nafasi Josephine Wangare, ambaye ni mama ya kijana mwenye umri wa miaka 22. Kama utakumbuka taarifa yake, Carlington, aliyeuawa wakati ambapo mamake na jamii yake tu ilikuwa na matumaini kuwa ataweza kuleta mabadiliko katika familia yake. Tuanze na wewe Josephine, yuko hapa nyuma yangu. Hujambo wami? Tueleze tu hiyo siku ulipopata taarifa ulikuwa wapi? Ilikuwa, majina yangu ni Josephine Wangare. Ilikuwa 22nd December 2018, ambapo nilikuwa naishi mbali na kijana wangu, but siku ile nilikuja ili niwaone na niwatakie mazuri ya Krismasi. But kwa bahati mbaya sikujua kumbe hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho kupatana naye. Tulipatana mwendo wa saa 8, tukapatana, tukakula lunch mzuri, alafu tukaachana kwa sababu nilijua baadaye tutaonana kesho. Sikuwa na haraka ya kutoka. But hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho kuonana na mtoto wangu. Alikuwa anatoka mpira, alikuwa fan wa mpira sana, alikuwa anapenda timu ya Arsenal, so timu zote ni mpaka angeona. So nilipata ripoti ya asubuhi kuwa mtoto wangu hayuko. Ati wakitoka kuona mpira, baada ya mpira kuisha, ikakuwa sasa ni ile discussion ya kusema fulani angefanya nini, mwingine angefanya hivi. Hapo ndipo polisi walikuja na kuwa shauri walale chini kwa mzawa, kwa sababu polisi walikuwa wanawatch nao game, wakaona ni kama mchezo, so hawakutilia manani, hawakuobey ile law ya laleni chini. So wakati walisikia one bullet imetoka kwa gun, ndipo hapo kila mtu akakimbilia maisha yake. Hapo kuna yule askari ambaye alikimbizana na huyo mtoto wangu, akaachana na wengine, akakimbizana na huyo kijana, alafu kwa hatua ya uchache sana akampiga risasi 4 za kifua. Alafu baadaye ndio nilisikia alikuja kuripotia yule mwingine ati nimemmalizia. So huyo mwingine akashtuka akamsa tumemmaliza. So swali langu lilikuwa linaendea Mr. Owino, nimuulize kwa nini wanafanya nini kubadilisha hao askari na wanachukua hatua gani kuona baada ya askari. Ndio tunajua a suspect is not guilty until proven guilty by a court of law. Wanafanya nini kuchukulia hatua huyu askari even in obvious cases where like hii ya mtoto wangu? Alafu la pili, ningetaka watu ambie ni watafanya vipi kucontrol askari ambao wako trigger happy kwa vijana ambao wanakuwa na wangekuwa viongozi wa hii nchi. Josephine, kwa maoni yako,
Kuna wakati wote ambao unaweza kusema kuwa Carlington alikuwa anakosa nidhamu, labda anajihusisha na makundi ambayo ni ya uhalifu? Alikuwa kijana wa aina gani? Kwa kusema kweli, yule kijana hata nafikiri wakati yeye kuuawa, mliona wengi ambao walikuwa hai waliongea kwa niaba yake. Mimi ningeongea kama mzazi, but kuna wengi waliongea kwa niaba yake. Kama microphone karibu na mdomo. Walikuwa nasemaje kumhusu wewe kama mamake? Ulikuwa unamuona ni kijana wa aina gani? Kwa kusema kweli, yule kijana mimi nilikuwa na matumaini ya juu sana juu ya maisha yake. Nilikuwa nimeona atachange, sio mimi peke yangu, atachange a community at large. Kwa sababu alikuwa envy ya vijana pale mtaani. Watu wengi sana walitamani kuishi kama yeye, kwa sababu kijana hakuwa na shida na mtu, hajaipatikana na kesi yote ya uhalifu. Kwanza utotoni mwake mimi sijaitwa shule ati kijana amekuwa indiscipline. Sijaiona na tabia yoyote ati ningeshuka ati maybe ati angefaa kutritiwa venye huyu askari alimtreat. Asante sana. Josephine Wangare, mtoto wake alikuwa na umri wa miaka 22, na kuna mama mwingine hapa, Fidishia Wamburu, ambaye yeye mtoto wake alikuwa na umri wa miaka 20. Mama, tueleze ilikuwaje hadi ikafikia ambapo ulipata taarifa kuwa mtoto wako ameuawa kwa madai kuwa ilikuwa ni polisi ametekeleza kisa hicho? Fenye ilikuwa mimi ilikuwa on Sunday. Naomba aongeze sauti kidogo au watu wa mbele wasikie. Ilikuwa on Sunday tarehe 14 mwezi wa 4. Sasa mimi nikiwa kwa nyumba kama nasoma Biblia, nikakuja nikaambiwa na kijana yangu ule amefuata huyo, mami unakaa hapa na brother yangu ameuliwa. Nikamuuliza ameuliwa na nani amekwambia? Akaniambia kuna vijana wamekuja hapa wakaniambia ndugu yangu ameuliwa. Mimi niliagusa Biblia chini, hata nikakosa nguvu, nikaenda kufika paka hapo. Kufika hapo nikaambiwa kijana asa bebwa. Juu aliuliwa saa 2:40 asubuhi ama jioni. Na alikuwa anatoka kasini, pahali nilikuwa nimemwekea kasi yake ya kuuza matunda. Haya, huyu kijana wangu akachukuliwa, akabatizwa na barabara, akateremshwa na barabara ya chini pale Oilibia Madhare, badala ya kupelekwa straight akapelekwa na njia ya chini ya Madhare pale Oilibia, akateremshwa pande ya nyuma, akaenda akapelekwa pale Amana. Kupelekwa pale Amana, askari wenye walimshika wakaita mwenye ni muuaji wa hiyo area, wakamwambia kuja hapa, tuko na kijana tumepata hapa. Huyo kukuja alichukua huyo kijana yangu na akamwambia leo ni leo, lazima nikuue. Lakini hiyo kulikuwa na wakati mwingine miezi 2 kabla ambapo kijana wako alikuwa amekamatwa. Alikuwa amekamatwa kwa misingi gani? Hiyo wakati alikuwa ameshikwa kwa kususpektiwa ati snatch simu ya mtu. Lakini wakati alishikwa akapelekwa, badala ya kupelekwa Pagani alipelekwa Eastleigh North. Kupelekwa Eastleigh North na mimi nachukua miguu naenda Pagani Police Station. Kwenda Pagani Police Station nikaambiwa kijana yangu hayuko huko. Mimi nikarudi kukaa kwa nyumba, kijana kanipigia simu akaniambia mama, mimi usinitafute sana, mimi niko Eastleigh North. Mimi nikaenda paka huko Eastleigh North. Nikauliza hawa huyo nilipata huko askari mkubwa huko Kofru, alikuwa ni Kofru Kobia. Nikamuuliza kijana yangu aliletwa huku kwa nini badala angepelekwa Pagani Police Station? Juu hakusikiwa upande wa Eastleigh, alisikiwa upande wa Madhare. Huyo askari aliniambia fanya hivi, tafuta pesa ya gari tuchukue huyo kijana wako tumpeleke paka Pangani. Mimi nilifanya hivyo, nikatoa 500 nikaweka gari mafuta paka Pagani Police Station. Kupelekwa huko Pagani Police Station alikuwa ameshikwa tarehe 1 na tarehe 2 ndio alipelekwa Pagani Police Station. Huo ulikuwa mwezi wa 2. Ulikuwa mwezi wa 2. Haya, badala ya kupelekwa kotini
hiyo siku yake tarehe 3 alipelekwa kotini tarehe 5. Kupelekwa tarehe 5 ikasemekana huyu kijana hakuna evidence ana evidence, akaachiliwa na koti. Kuachiliwa nikapigiwa simu na askari akaniambia kuja chukua kijana yako, hakuna evidence. Mimi nikaenda nikachukua kijana yangu. Kuchukua kijana yangu tukarudi na yeye nyumbani. Kati ya huo wakati ulivyomchukua hadi wakati ambapo aliuawa miezi miwili baadaye, ni ilikuwa mwezi wa 4 ndio aliuawa, sio? Katika hiyo miezi miwili tangu alivyoachiliwa na alivyouawa, hiyo miezi miwili alikuwa anaandamwa na polisi ama alikuwa tu ako huru kufanya shughuli zake? Alikuwa ako huru kufanya shughuli zake juu nilimwekea kazi yake ya kuuza matunda. Alikuwa anauza matunda huko City Park. Na ili akuja kuuliwa alikuwa anatoka huko kasini City Park. Ndio alikuwa anakuja kuangalia kijana mtoto wake mwenye mimi nilikuwa na yeye ili akuje amletee nini chenye alikuwa nayo matunda. Hata wakati walimuua alikuwa na matunda kwa mikono ya mtoto wake na maziwa ya mtoto. Asante sana. Labda mpatie Kennedy microphone hapo. Kennedy, wewe ni mtetezi wa haki za binadamu, lakini pia wewe umepitia changamoto mikononi mwa polisi. Correct. Tueleze umepitia changamoto gani na ni kwa nini unahisi kuwa umekuwa ukiandamwa? Ya kwanza kusema kweli, mimi nimekuwa nikifanya kitu inaitwa documentation ya human rights abuses ambazo zinafanyika katika informal settlements za Nairobi. Hiyo ndio imekuwa chanzo cha kwanza kwa mimi kuandamwa. Nyingine ni kulingana na vile kuambia polisi mara kwa mara ya kuwa kumaliza uhalifu si kuua. Shika mtu kama na hatia, mpeleke kotini, ambaye koti ndio inaweza kumchukua na nini, inaweza mpata na hatia. Nyingine cha pili ni unapata ya kuwa polisi hao wakiiba hawauliwi, na wameiba paka na bunduki. Lakini sasa unapata vijana wanasuspektiwa hata wajaiba lakini wanauawa. Na wewe umekamatwa mara kadhaa? Nimekamatwa mara kadhaa. Mara ngapi tangu uanze harakati hizi za kutetea haki za binadamu? Nishakamatwa mara 3, ambaye ya mwisho ilikuwa ni juzi tarehe 9. Ambaye nilishikwa. Ulikamatwa kwa sababu gani? Tulikuwa na maandamano Freedom Corner, lakini askari yule OCS wa Parliament Police Station akaja akatuambia kwa vile kuna maandamano nyingine inafanyika ya Beatrice Elachi City Hall, haifai tuendeleshe juu ile inaonekana itakuwa na furugu mingi, kwa hivyo tuairishe nini maandamano yetu. Si tukairisha. Sasa sisi tulikuwa tunazungumza na wenzetu pale Memorial Park. Ile tunazungumza tulikutwa, sijui tulijua ni majambazi. Juu mara ya kwanza hawakujitambua ni polisi, ni bunduki walitoa na kutuangusha chini, ukiangalia shingo yangu huku. Kutupiga kama waizi. Kutupiga kama waizi. Dakika mwisho kutupeleka police station. Atuanda kutushtaki na robbery. Na kulingiana na vile tulipigia simu kwa National Coalition of Human Rights Defender ambaye ututetea, waliweza kutweet ambaye iliweza kutusaidia, kesho yake tukaachiliwa. Lakini nina mpaka P3 hapa. Lakini unapata ya kuwa ni kitu wamezoea askari kwa kusema kweli. Naam, asante sana Kennedy. Labda nianze na Bwana Charles Owino. Umewasikia wale ambao wamezungumza na kuna swala moja ambalo linajitokeza. Ni vipi ambavyo polisi wanapaswa kujitambulisha? Maanake kama anavyosema Kennedy, kwa wao walivyopatikana hata hawakujua kama ni polisi. Kuna taratibu gani ambazo polisi wanafaa kufuata wakati ambapo wanakamata mtu? Owino. It's okay. I think kitu ya kwanza ni kwamba I will not be able to answer the question the way you've put it, because we have 2 parents here who have unfortunately lost their children. The pain of losing a child is so big, it doesn't matter whether the child is a criminal or not. And also I don't have that ability
to determine that a particular person was a criminal or not. But what I can say is that in an incident where a person has died under the two circumstances, where it is not clear whether the person was criminal or not, we have the judicial systems of managing such like issues. One of the systems is we always open inquiries into the cause of the death, and that is an inquest. Unfortunately, after 2010, we managed to have both internal affairs unit and we have the independent civilian oversight authority, so that if you don't trust us, the police, with investigating your matter, then IPOA can do it, and they will open a file. They'll open an inquiry into the cause of death, and witnesses will come and give evidence. And then the magistrate having jurisdiction listening to this matter will determine whether the particular person being accused, whether policeman or not, has a case to answer. And if the inquest comes out that a particular police officer has committed an offense and is gullible for what they were inquiring, then a decision is made and we get a warrant to arrest that police officer. And we have very many cases where police officers have been arrested, charged, and even prosecuted. I think Morara is here. He'll be able to agree with us on that. But what we must also accept is that every day we have Kenyans that are killed by criminals. Every day. Stabbed, mugged, in the morning hours when women are going to the market and so on and so forth. And police have a duty. And there are also circumstances when policemen are justified to use a firearm to protect the public. So what I can say is that the police will do their work. There are cases where they'll be justified. There are cases where they are not justified. And where they are not justified, what we do is that the inquiries are held, as I've said, and action is taken. I think that is the position. Tell me this. You've seen the numbers over the last couple of weeks. Yes. To you, is that not peculiar? Has that caused you concern, your office concern, the service concern? When you look at over 50 officers in such a short period of time being charged, what does that say about? It should not just cause me concern. It should cause all of us concern, because we all consume security in one way or another. But what I can tell you, Maiga, when you see a country or a community where policemen allegedly are committing crimes, it gives you a direct reflection of what that community is. Because these policemen are not coming from anywhere. They are coming from the community. I've said it. But okay, hold on there. Yes. They come from the community, but you recruit them. Yes. What's your recruitment process like? You train them. I just want to answer you. Because already you've removed them out of the community. So no. We have not removed them. They are still part of the community. But you and Wahiga, the moment you have that mentality that the policeman is another institution and you are a different institution, then you don't get it right. Because the policeman is there for you to provide your security. We are here because there are some policemen patrolling outside and doing work. I'm not saying we are defending the wrong that the policemen must do. Okay. But if we run away from the cause and cause of what society breeds to what we have as police, we must first of all come back to the society where these people come from. For your information, I just want to give you a very simple example. Briefly, we have been recruiting lately, the last 4 years, about 10,000 officers at a go. And I can tell you, the time some of us were employed and before was a time when there were employment opportunities in almost all sectors. If you passed well during our time, even with ordinary level Division 1, you easily got a job in a bank without having a relative. But all that has changed now. But now has changed. Yes. There are many people joining police. The police work is not an easy job. It's a very tough job. Okay. It's a job that you cannot sit on your comfort in that suit. You work for Citizen TV and you are sure where you will wake up tomorrow unless you are sacked. But a policeman may not be sure
where he will be working tomorrow and what he will be doing. So it's a job that requires a lot of sacrifice. Fair enough. The position is that there are many people joining police who just want to come and get a job. But I don't want you to miss one particular thing. Please, let's take that as your last comment, because I need to get another panelist. Let me just say something, because the burden, much of it lies on me. Yes. And the citizenry would like to hear from what the policeman says. Okay. That what has happened lately, not only in the police, if you go to all sectors, there's a feeling of young people wanting to make money and to get rich very fast. Even if you go to the banking sector or any financial sector, you'd find very young people involved in crime, transferring money, and so it's kind of some kind of gratification that people want to get to make money and do other things. Except the only difference is with the police, you have guns in your hands that can be used outside of normal duty. And I think that's the concern many have. A cashier somewhere who's taking money out of the till is not as dangerous as a man with a gun. But if you want to solve this problem, never separate police from communities. Fair enough. George, do you agree with what he may not here is saying? Does any of that make sense to you? Well, Charles has already said that I may not, because he knows there are certain things that he has said that I'll not agree with. But because Charles is here and he represents the police, and in past interactions I've known the accusation that he has actually especially leveled against us as the Kenya National Commission on Human Rights, I want to start from where he started, by passing his sympathies to the families that have been affected by those killings, because they are wrong. So let me also take this opportunity, and I see my colleague Kiama is here. We did this afternoon when we met with the Inspector General of Police and the ODPP to actually pass our deepest sympathies and condolences to the 11 police officers, the GSU, who died in Liboi, because rightly these are members of society, they are Kenyans, they are fathers, and they come from what we said, from society. But having said that, this is a God-loving country, and Charles, you know that. We're always told, to who much is given, much is expected. And the police in this country are not just like the ordinary civilians. They have been given certain specialized training. We hold them to a higher standard because, like you rightly said, they are part of what we call the people who are legitimately entitled to hold that monopoly of violence. If they do not use that monopoly of violence under the law, like is the case now, then we will be in trouble. Yes, they come from society, but then we expect them to actually be the ones in the forefront of maintaining law and order. Otherwise, then we'll not have any society to talk about. Okay, thank you for that. I know Tabitha needs to weigh in, and Peter as well. We have Tabitha Mwangi, who's the head of Security Program, Center for International and Security Affairs. We'll be hearing from her after the break, together with Peter Kiama, Executive Director, Independent Medical Legal Unit, and an audience that has so many questions. Mashirima, kazi kwako. Sijui utafanya nini? Vile ninavyoona hapa, msemaji wa polisi Charles Owino amewasha moto ambao sijui kama ataweza kuuzima. Manake kuna wale ambao wako hapa wanataka kujua hilo jibu la lile swali ambalo limeulizwa na Mama Carlington, Mama Kevin na Kennedy, kuwa ni taratibu gani. Anasema kuwa Owino amesema kuwa kuna ule wakati ambao polisi anapaswa kutumia zile silaha alizonazo, lakini kama ni katika wakati ambapo vijana wanakimbia, hata anapotumia hiyo silaha, ni taratibu gani ambazo amefunzwa akiwa katika chuo cha Kiganjo na hivyo vyo vingine ambavyo anapaswa kutumia hiyo silaha kwa njia gani, hata kama iwe ni mhalifu. Tunarejea hivi sasa katika muda usikuwa mrefu, usiondoke.